Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trên một con tàu hiện đại ấy, có những cỗ máy chỉ làm công việc cơ khí đơn thuần thôi, nhưng cũng có những cỗ máy quyết định xem con tàu có được phép hoạt động hay không. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về một trong số đó, hệ thống xử lý nước giằng hay còn gọi là BWTS. Đây không chỉ là một bài học về kỹ thuật đâu, mà nó còn là một bài học về sự tuân thủ. Vậy thì điều gì làm nên sự khác biệt giữa một kỹ sư giỏi và một kỹ sư thực sự xuất sắc? Câu trả lời không nằm ở việc họ biết nhấn nút nào, mà nằm ở chính cách họ suy nghĩ. Đặc biệt là với hệ thống xử lý nước giằng, cái sự khác biệt đó nó có thể là ranh giới giữa một chuyến đi suôn sẻ và một thảm họa pháp lý. Nó không chỉ đơn giản là vận hành một cỗ máy, mà là làm chủ cả một quy trình tuân thủ. Ok, đi thẳng vào vấn đề nhé. Tại sao cái hệ thống này nó lại đặc biệt đến vậy? Một kỹ sư trưởng đã tóm gọn lại một cách cực kỳ hoàn hảo. Đây là một hệ thống mà nó vừa có tính kỹ thuật, lại vừa có tính pháp lý và môi trường rất cao. Nói một cách dễ hiểu là một sai sót nhỏ thôi không chỉ gây hỏng hóc mà còn có thể dẫn đến những khoản phạt khổng lồ và gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái. Đây chính là cái tư duy cốt lõi cần phải nắm. Thử nghĩ về BWTS không phải như một cái máy bơm, mà hãy nghĩ nó như là một cái máy in biên lai. Mục tiêu cuối cùng của nó không phải là xử lý nước, mà là in ra bằng chứng không thể chối cãi rằng nước đã được xử lý đúng quy định. Trách nhiệm của người kỹ sư là phải đảm bảo cái máy in này luôn hoạt động hoàn hảo và mọi biên lai mà nó in ra đều hợp lệ. Vậy thì làm thế nào để làm chủ được cỗ máy phức tạp này? May mắn là có một cái khuôn khổ cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, được đúc kết lại thành 3 chữ cái. Nào, hãy cùng khám phá chúng nhé. Chữ cơ đầu tiên cũng là nền tảng của mọi thứ, tuân thủ, compliance. Tức là trước khi chạm vào bất kỳ nút nào, người kỹ sư phải tự hỏi hành động này có đáp ứng được các quy định của IMO và chính quyền địa phương hay không. Đây không phải là một lựa chọn, mà nó là luật chơi. Chữ cái thứ hai chính là kiểm soát, control. Cái này nó vượt xa việc chỉ biết bật và tắt. Nó có nghĩa là phải hiểu tại sao hệ thống lại yêu cầu một áp suất nhất định, hay là tại sao quá trình rửa ngược lại diễn ra theo một trình tự cụ thể như vậy. Mỗi hệ thống có một cái cá tính riêng, và một kỹ sư xuất sắc phải là người hiểu rõ cái cá tính đó. Và cuối cùng, nhưng không hề kém phần quan trọng, đó là tình trạng, condition. Một hệ thống không thể tuân thủ hay được kiểm soát nếu bản thân nó đang ở trong tình trạng tồi tệ. Điều này có nghĩa là phải chăm sóc nó một cách tỉ mỉ, bảo trì một cách chủ động để đảm bảo cỗ máy luôn khỏe mạnh và sẵn sàng hoạt động hoàn hảo khi cập cảng. Lý thuyết là vậy, nhưng trong thực tế, 3 chữ C này nó thể hiện ra sao? Hãy xem một ví dụ kinh điển này nhé. Khi được hỏi về việc vệ sinh bộ lọc, sự khác biệt giữa câu trả lời của một người nghiệp dư và một chuyên gia sẽ cho thấy tất cả. Đây chính là sự khác biệt. Câu trả lời bên trái là một quy tắc máy móc và nó hoàn toàn có thể sai. Cái việc làm sạch trước và sau không phải lúc nào cũng cần thiết. Trong khi đó, câu trả lời chuyên nghiệp bên phải cho thấy một sự hiểu biết sâu sắc. Hành động phải dựa trên sách hướng dẫn của nhà sản xuất, tình trạng thực tế của hệ thống và kế hoạch bảo trì. Đó là sự linh hoạt dựa trên kiến thức, chứ không phải là sự cứng nhắc của việc học vẹt. Một chuyên gia không bao giờ nhảy bổ vào vận hành ngay lập tức. Họ luôn tuân theo một quy trình chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Như có thể thấy ở đây, nó bắt đầu từ việc giao tiếp với buồng lái và kết thúc bằng một báo cáo chính thức. Tại sao lại phải như vậy?
bởi vì mỗi bước trong quy trình này là một lớp bảo vệ, đảm bảo rằng khi cái nút bắt đầu được nhấn xuống, mọi thứ đã được kiểm tra và sẵn sàng để tuân thủ. Đây có lẽ là sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất. Cái suy nghĩ rằng công việc đã xong khi hệ thống khởi động. Nhưng thực tế, đó mới chỉ là lúc công việc thật sự bắt đầu. Khi hệ thống đang chạy, người kỹ sư trở thành một người giám sát vô cùng cảnh giác. Họ không chỉ nhìn vào các con số, mà còn phải tìm kiếm các xu hướng nữa. Và điểm quan trọng nhất ở đây là gì? Đừng bao giờ bỏ qua một báo động nhỏ. Trong thế giới của BWTS, một cảnh báo về chênh lệch áp suất thôi cũng có thể nhanh chóng biến thành một lỗi không tuân thủ được ghi lại, và cái đó thì không thể xóa đi được đâu. Sự chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở khâu vận hành, mà nó còn ở cái cách chúng ta chăm sóc thiết bị nữa. Hãy xem cách tư duy này biến việc bảo trì từ một danh sách công việc nhàm chán trở thành một chiến lược thông minh như thế nào. Nền tảng của một hệ thống đáng tin cậy là việc bảo trì đúng cách. Chuyện này thì không có gì bí mật cả. Tuân thủ PMS, sử dụng phụ tùng chính hãng. Nhưng mà cái yếu tố quyết định lại là việc ghi chép. Tại sao ư? Bởi vì khi thanh tra viên lên tàu, họ không thể thấy được công việc đã làm từ tuần trước. Họ chỉ có thể thấy những gì đã được ghi lại. Cho nên, hồ sơ bảo trì không chỉ là nhật ký, nó chính là bằng chứng pháp lý. Sau tất cả những nỗ lực chuẩn bị, vận hành và bảo trì cẩn thận, cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt với bài kiểm tra cuối cùng, cuộc kiểm tra của chính quyền cảng hay PSC. Đây chính là khoảnh khắc mà mọi hồ sơ, mọi quy trình sẽ được soi xét một cách kỹ lưỡng. Liệu sự chuẩn bị của chúng ta có đủ tốt hay không? Thật ra, thanh tra viên có một danh sách kiểm tra rất cụ thể trong đầu. Họ sẽ hỏi, hệ thống có chạy được không? Hồ sơ có khớp với những gì tôi đang thấy không? Thủy thủ đoàn có thực sự hiểu họ đang làm gì không? Và quan trọng nhất, họ sẽ tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu mâu thuẫn nào, bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có sự gian lận hay đi đường tắt. Và tất cả những điều đó được đúc kết lại trong câu thần chú này. Quy tắc vàng từ người kỹ sư trưởng. Đây là 3 điều không bao giờ được phép vi phạm. Không đoán mò khi không chắc chắn. Không bao giờ đi đường tắt để bỏ qua hệ thống. Và luôn luôn giữ cho mỗi hồ sơ sạch sẽ và trung thực. Cuối cùng, tất cả các bài học này có thể được tổng hợp lại thành một công thức rất dễ nhớ. Một khuôn khổ gồm 5 chữ P để tóm gọn toàn bộ triết lý làm chủ hệ thống BWTS. Đây chính là lộ trình dẫn đến sự thành thạo. Plan, hiểu rõ cần làm gì. Prepare, đảm bảo hệ thống sẵn sàng. Process, giám sát trong khi vận hành. Proof, chứng minh rằng mình đã tuân thủ. Và preserve, lưu trữ bằng chứng đó một cách an toàn. 5 bước này tạo thành một vòng tròn khép kín, không để lại bất kỳ lỗ hổng nào cho sự không tuân thủ. Nếu có một điều cần nhớ từ bài phân tích này, thì đó chính là đây. Mục tiêu không phải là ghi nhớ một danh sách các quy tắc, mà mục tiêu là xây dựng một sự hiểu biết sâu sắc để kiến thức đó trở thành một phần bản năng. Bởi vì ngoài biển, sẽ không có thời gian để lật sách hướng dẫn khi gặp sự cố đâu. Và chúng ta sẽ kết thúc với câu hỏi này. Một câu hỏi dành cho mọi chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Liệu chúng ta chỉ đang thực hiện các thao tác hay đang chủ động chứng minh giá trị và sự tuân thủ trong công việc của mình? Câu trả lời sẽ quyết định đó là một người thợ hay là một người nghệ nhân trong lĩnh vực của họ. Phan tiep theo qua boy huan luyen, Ballast water treatment system. So continuation of the training session, Ballast water treatment system. Roithan, Baigio Min qua BWTS, Duk Ballast water treatment system. All right, Pan. Now we move to the BWTS, meaning the ballast water treatment system. Jai la he thong qua mangtin kit qua mangtin hapliva moi tuong ratkao. This is a system with both high technical importance and high legal and environmental significance. Voi BWTS, tu e kong chi lam cho mai che chuoj, ma kon pai lam cho tao compliant voi region quan li nuoj dan. With the BWTS, the TUI must not only keep the machinery running, but also keep the ship compliant with ballast water management requirements. Mot chin kao mo jiao cho jung chuan, or number 1, correcting the opening statement properly. KOM Viet monitoring operation maintenance follow PMS and instruction manual la jung e nhong an chin cho chuan hon. Your sentence, monitoring operation maintenance follow PMS and instruction manual, has the right meaning, but I will refine it properly. Monitoring operation, testing, and maintenance of the ballast water treatment system shall be carried out in accordance with the vessel, SMS, PMS, ballast water management plan, maker's instruction manual, and applicable regulations. Che Yu Nai Jep
on VIANC, SMS, PMS, BWMP, và legal compliance. This sentence is better because it includes SMS, PMS, the BWMP, and legal compliance. Hai vai trocua do e joy voi BWTS. Or, number 2, the role of the 2A regarding the BWTS. Than, noi choan ngetrachniem qua do e voi BWS lagi. Than, tell me what the 2E's responsibility is for the BWS. Chu trachniem theodoi tin tranquithuat, bao tri theo PMS, kiem tratin tranhuat jong qua BWTS, ho trovan han jung quitrin. Vabao kao ngai moi bat thuong ko the unhuang gen compliance hok ballast operation. I am responsible for technical monitoring, PMS-based maintenance, checking the BWTS operating condition, supporting proper operation, and immediately reporting any abnormality that may affect compliance or ballast operations. Jung Roy. Correct. Ho Yup On. BWTS Go 3 Chu C. Compliance, control, condition. Remember this for me. BWTS has 3 C's. Compliance, control, and condition. Compliance la Jung Kuijin. Compliance means meeting regulations. Control la Banhan Jung logic Tetong. Control means operating according to the correct system logic. Condition la Ju Tiet Biluon Koi Vajang Tin Kai. Condition means keeping the equipment healthy and reliable. Bar Chinko check systems and clean filter before and after operation, Cho Chin XAC. Or, number 3, correcting check systems and clean filter before and after operation accurately. Kao Nai Jung Eco Ban, Nhung Niu Ji Fong Van M, Noi Vai Hoi Tho Va Chua Chuan. This sentence has the basic meaning, but in an interview, it sounds rough and not fully correct. Kong Fai Luke Nao Kung clean filter before and after operation. Theo Kio Kung Hubei. It is not always correct to say clean filter before and after operation in such a rigid way. Ko Hi Dung auto back flush filter. Ko Hi Kiem Soat Theo differential pressure. Ko Hi Yu Kao inspection ve cleaning Theo condition Hoex Theo PMS. Some systems use auto back flush filters, some are controlled by differential pressure, and some require inspection and cleaning according to condition or PMS. Xiao Chuan Hon La the Nai. The better sentence is this. The BWTS and associated filters shall be checked for readiness before ballast operation, and filters shall be inspected, cleaned, or back flushed as required by the maker's manual, system condition, and PMS. Chao Jo Vua Jung Ki Thuat Vua Hong Bi Bat Boy. That sentence is technically correct and hard to challenge. So, what exactly does the second engineer need to understand about the ballast water treatment system? Well, you don't have to memorize every single maker, but it's important to grasp the general structure. A BWTS usually includes a filter or some sort of pre-treatment stage, the main treatment section, like UV, electrochlorination, or an equivalent technology, plus sensors, flow monitoring, a control panel, and sometimes, a neutralization arrangement when deballasting. As a second engineer, you really have to see the BWTS as an integrated system that combines mechanical, electrical, control, and environmental aspects. Step-by-step BWTS monitoring and preparation before ballasting. Step 1. Confirm the plan with the bridge and the chief officer. CHO. Before ballasting, you must know where the operation will take place, how much ballast is planned, whether the BWTS must be used for that operation, and whether there are any limitations under the BWMP or port requirements. Step 2. Check system status. CHO. Check the control panel, power supply, alarm history, selected modes, sensor status, valve readiness, chemical readiness if the system uses chemicals, and the condition of associated auxiliary equipment. Step 3. Check filters and lineup. CHO. Check filter condition, differential pressure if fitted, backflush capability, and ensure the piping lineup matches the approved system arrangement.
Step 4. Check the system's working environment. CHO. For a UV system, you must consider inlet water quality, turbidity, fouling tendency, and the status of lamps or the reactor according to maker guidance. CHO. For electrochlorination or similar systems, you must consider cell condition, dosing or generation arrangement, analyzer status, and neutralization readiness where applicable. Step 5. Report readiness before operation. CHO. Once everything is ready, the engine department must confirm that the BWTS is ready for ballast operation. During ballasting, what the second engineer must monitor. CHO. Many people think that once the BWTS is switched on, the job is done, and that is the wrong mindset. CHO. During ballasting, you must monitor closely. Step 1. Monitor flow and pressure. CHO. Check whether the flow rate is within the permitted operating range, whether pressure is stable, and whether there are any signs of restriction or abnormal cavitation. Step 2. Monitor filter performance. CHO. Monitor differential pressure, backflush frequency if fitted, and any signs that the filter is clogged or overloaded. Step 3. Monitor treatment status. CHO. You must watch the treatment status on the panel, alarms, analyzer readings, UV intensity, or the corresponding treatment parameters depending on the system type. Step 4. Do not ignore small alarms. CHO. In a BWTS, a small alarm can escalate into non-compliance very quickly. Step 5. Record properly. CHO. Every ballast operation involving the BWTS must be properly recorded in the vessel's applicable records according to the BWMP and vessel practice. What the second engineer must remember during deballasting. CHO. Not every system behaves the same during deballasting. CHO. Some systems treat only at uptake, some require monitoring during discharge, and some require neutralization before discharge, depending on the technology. CHO. Therefore, you must never speak in a way that assumes all ships are the same. That means I must follow the maker's manual and the BWMP of that specific ship. CHO. Exactly. BWTS maintenance under PMS. What the second engineer must do. Step 1. Follow due PMS jobs. CHO. You must follow jobs such as filter cleaning, inspection of the UV reactor, electrolysis cell as applicable, sensor checks, analyzer checks, calibration requirements, valve function checks, chemical pump maintenance if fitted, and electrical inspection. Step 2. Use correct spares and chemicals. CHO. With a BWTS, using wrong consumables or wrong spare parts can easily lead to non-compliance. Step 3. Inspect and clean filters correctly. CHO. Do not say always clean before and after every operation. CHO. You should say inspect and clean or backflush filters as required by condition, PMS, and maker instructions. Step 4. Follow calibration and analyzer health. CHO. If sensors and analyzers are inaccurate, the system may appear to run normally while the data are no longer reliable. Step 5. Record maintenance fully. CHO, PSC, or a surveyor very often asks for maintenance records and abnormalities related to the BWTS. PSC does not need you to speak at length. They often focus on a few very clear points. One is whether the equipment is operational. 2 is whether ballast water management records are consistent. 3 is whether alarms or defects are present without proper control. 4 is whether the crew actually understands the system. 5 is whether there are signs of bypass, non-standard arrangement, or contradictory answers. With the BWTS, remember this sentence for me: no guess, no bypass, no dirty record. Thang, what is the main responsibility of the 2E regarding the BWTS? I am responsible for technical monitoring, PMS-based maintenance supporting proper operation, and immediately reporting any abnormality that may affect ballast operations or regulatory compliance. Good. Do you say that the filter must always be cleaned before and after every operation? No, Chief. I will say that the filter must be checked for condition and cleaned or backflushed according to maker instructions, PMS, and the actual condition of the system.
Correct. When the BWTS is operating, what do you monitor? I monitor flow, pressure, filter performance, treatment status, analyzer readings or equivalent treatment parameters, alarm status, and the consistency of the operation with the ballast plan. Very good. If PSC asks you about the BWTS, what must you avoid? I must avoid vague answers, avoid saying all ships are the same, and avoid saying anything that does not match the manual, the BWMP, or the actual condition of the vessel. Here is the model answer I have refined for you. Monitoring, operation, testing, and maintenance of the ballast water treatment system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS Ballast Water Management Plan, Maker's Instruction Manual, and applicable regulations. The second engineer is responsible for technical readiness of the system, including filter condition, pump and valve readiness, control and alarm status, treatment unit condition, and analyzer or sensor reliability as applicable. Before ballast operation, the system shall be checked for readiness, and associated filters shall be inspected and cleaned or back-flushed as required by the maker's instructions, PMS, and system condition. During operation, flow, pressure, filter performance, treatment status, alarms, and relevant treatment parameters shall be closely monitored, and all ballast operations shall be recorded in accordance with the vessel's procedures. Any abnormality affecting compliance or system health shall be reported immediately to the chief engineer and handled in accordance with the approved procedures. This is a very solid answer for an interview. Okay, so here's CE Koi's memory trick. Mnyokung tuk na cha BWTS. Remember this formula for the BWTS. Plan, prepare, process, prove, preserve records. Plan, prepare, process, prove, preserve records. Plan, la hu ballast plan va requirement. Plan means understanding the ballast plan and requirements. Prepare la kimtra BWTS sonsang truk operation. Prepare means checking that the BWTS is ready before operation. Process, la teozai treatment chunki he deng chai. Process means monitoring treatment while the system is running. Prove la saknyan compliance bang trang tai he va ho so dung. Prove means confirming compliance through system condition and correct records. Preserve records la ju ho so nyutkwan sak va tri sut duk. Preserve records means keeping records consistent, clean, and traceable. Tang BWTS không phải là một cái box để bật lên cho có. Tang, a BWTS is not just a box to be switched on for appearances. Nó là một hệ thống compliance machine, và 2E phải giữ cho nó vừa chạy đúng vừa chứng minh được là nó đang chạy đúng. It is a compliance machine, and the 2E must keep it both operating correctly and demonstrably operating correctly. Raw, Chief. Understood, Chief. Em sẽ nhớ không nói cung rằng filter luôn phải clean trước và sau mỗi operation, mà sẽ nói theo condition, PMS, manual, và approved procedure của tao. I will remember not to state rigidly that filters must always be cleaned before and after every operation, but to state it according to condition, PMS, the manual, and the vessel's approved procedure. Taught. Đó mới là câu trả lời của một 2E hiểu hệ thống chứ không chỉ học thuộc chứ. Good. That is the answer of a 2E who understands the system, not just memorized words.